Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we're gonna learn 20 common homophones in French. As usual on Thursday there's no PDF but you can find all the words in the description box. This week's video on Monday we saw passé composé with avoir. Yesterday Wednesday we saw 100 must-known French words. The link for those two videos and every video I'm going to talk about today are all going to be in the description box. Of course, don't forget to subscribe and like this video, it really helps me. And let's get started. So, homophones are words that sound exactly the same but have different meanings and different spelling sometimes. It can be confusing and it's also why spelling is very important. The first one today is gonna be une amende. Une amende. So the first one is an almond, it's the food. The second one is a ticket. Let's see them in a sentence. The first one, je mange des amandes. Do you remember whittling? Je mange des amandes. For the second one, il a reçu une amende. Il a reçu une amende. Numéro 2, we have ancre et ancre. The first one with a E, the second one with a A. So the first one is ink. The second one is the anchor of a boat. You can remember the second one thinking about bateau. Bateau. Bateau has a A, so ancre is going to be with a A. So if you see them in a sentence, mon stylo n'a plus d'encre. Mon stylo n'a plus d'encre. And the second one, le bateau a jeté l'ancre. Le bateau a jeté l'ancre. Numéro 3, we have goûter et goûter. The first one means to taste, the second one means to drip. So if we see it in a sentence, as-tu goûté la sauce? As-tu goûté la sauce? Did you taste the sauce? And for goûter, to drip, le robinet goutte. Le robinet goutte. Numéro 4, we have 3 different ones for this one. We have un mur, a wall, une mûre, the fruit, and then mûre, ripped. So the first one, elle a peint le mur en blanc. Elle a peint le mur en blanc. Second one, nous avons des murs dans le jardin. Nous avons des murs dans le jardin. Third one, la banane est mûre. La banane est mûre. So you can see that if you don't write with the correct spelling, it can be very confusing. Numéro 5, we have ou et ou. Ou without the accent means or with the accent means where. So in the sentence, veux-tu ceci ou cela? Veux-tu ceci ou cela? Do you want this or do you want that? And the second one, où es-tu? Où es-tu? Where are you? Numéro 6, la pâte. So do you remember when we have an accent circumflex, we pronounce it longer. Next Wednesday, the vocabulary lesson will be about word with accent circumflex. So this one, la pâte, longer. Les pâtes et la pâte. Pâte. This one is short. So the first one, la pâte, is the dough. The second one, les pâtes, pasta. And this one, la pâte, is the leg of an animal. La pâte est faite de farine et d'eau. La pâte est faite de farine et d'eau. Numéro 2, les pâtes sont cuites. Les pâtes sont cuites. And then, le chien s'est cassé la patte. Le chien s'est cassé la patte. Numéro 7, le poids, un poids. Il a pris beaucoup de poids. Il a pris beaucoup de poids. So you see that if you don't write correctly, you're gonna say il a pris beaucoup de poids only with the S. He took a lot of peace and everybody's gonna be like, to put where? To do what? So you have to write it correctly. Il a pris beaucoup de poids with a D. And we don't pronounce D and we don't pronounce S. Second one,
Veux-tu des pois avec ton dîner? Veux-tu des pois avec ton dîner? Numéro 8. This one is very confusing and even French speakers make the mistake sometimes. We have prêt et prêt. The first one means near, close. The second one means ready. So let's see two sentences and then I will give you a little trick to remember it. Le magasin est près de l'école. Le magasin est près de l'école. Numéro 2. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? So I put the second one feminine just to explain you how to make the difference between the two of them. So prêt with the T means ready and it's gonna be either feminine or masculine. So when you want to say this one masculine, just remember that with the feminine it's gonna be prête. Prête. With a T, so we pronounce the T. So if you put the other one feminine, if you make the mistake, you can't say presse. Presse. It doesn't exist in French. So this one, prêt with a T. Numéro 9. Une roue et roux. Une roue, roux. So une roue, it's a wheel. And roux with a X, it means someone who has red hair. La roue du vélo est pliée. La roue du vélo est pliée. Mon frère est roux. Mon frère est roux. Numéro 10, a very interesting one. There are 3 different ones. We have sans, sans, sans. Sans, S-A-N-S, means without. Sans, S-A-N-G, means blood. Sans, C-E-N-T, means 100. Je préfère le jus sans pulpe. Je préfère le jus sans pulpe. J'ai rendez-vous pour une prise de sang. J'ai rendez-vous pour une prise de sang. So we don't say a blood test, we don't say un test de sang, we say une prise de sang. Une prise de sang. So a taken of blood, I will translate that like that. Une prise de sang. And the last one, cela m'a coûté 100 euros. Cela m'a coûté 100 euros. We have to make the link here, just because of this sentence. Cela m'a coûté 100 euros. 100 euros. Numéro 11, this one, you can hear a bit the difference, but it's very, very close. It's once again because of this accent circonflexe. So the first one, une tâche. Tâche. It's a long A. The second one, une tâche. 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 So the first one is a task, and the second one is a stain. If you want to remember which one has the accent circonflexe and which one doesn't, remember that to get a stain on your clothes, it's very quick. So you don't need to make it long, like une tâche, a task, which takes longer, okay? So une tâche happens very quickly. Une tâche takes more time. In a sentence, il a une tâche importante à réaliser. Il a une tâche importante à réaliser. Ton pantalon a une tache. Il y a une tache sur ton pantalon. Il y a une tache sur ton pantalon. Numéro 12. This one is also very interesting to not mix up. Une tente, une tente. Une tente with a E. It's a tent. So this one is easy to remember for English speaker because it's writing exactly the same almost. There's the at the end. The other one, une tante, it's your aunt. Family. So family with a A. So remember that this one is with a A. Nous avons une tente pour 6 personnes. Nous avons une tente pour 6 personnes. And then we have the second one. Ma tante me rendra visite demain. Ma tante me rendra visite demain. So this one, rendre visite, it's one of the common mistakes and I made a video on that. I will put the link in the description box. Numéro 13, une tour, un tour. La tour de Pise est en Italie. La tour de Pise est en Italie. Il a fait 3 tours de piste. Il a fait 3 tours de piste. Numéro 14, différent, différent. So the only thing that changes is the T and the D.
So the first one is the adjective different. The second one is an argument, a dispute. Mes frères sont très différents. Mes frères sont très différents. Elle a eu un différend avec ses parents. Elle a eu un différend avec ses parents. Numéro 15, la voix, la voix. So the way and the voice. L'agent lui a montré la voix. L'agent lui a montré la voix. La chanteuse a une jolie voix. La chanteuse a une jolie voix. Numéro 16, le point, le point. The point and the fist. L'équipe a marqué 3 points. L'équipe a marqué 3 points. Il a tapé du poing sur la table. Il a tapé du poing sur la table. Numéro 17, une date, une date. So the first one is a date, like a date in the calendar. And the second one is a date, the one that you eat. To remember easily which one is which, the date in the calendar is usually one day, right? You're talking about one day, so one tea. When that's the food, it's usually hard to only eat one. So remember that this one has 2 T. J'ai oublié la date du rendez-vous. J'ai oublié la date du rendez-vous. Achète des dates, s'il te plaît. Achète des dates, s'il te plaît. Numéro 18, un pain, un pain. It's a bread and a pine. So to remember which one is which, remember that you eat bread with your hands. So, main, pain. Aïen, aïen. Les enfants mangent du pain. Les enfants mangent du pain. Il y a 111 espèces de pain. Il y a 111 espèces de pain. This is true. Numéro 19. Partie, une partie. Partie, partie. Partie comes from the verb partir, which means to leave. So this is the participe passé, so it means left. Left. And this one is a game. Mon père est parti travailler. Veux-tu faire une autre partie? Veux-tu faire une autre partie? Numéro 20. Content, content. Cash and happy. Pouvez-vous payer comptant? Pouvez-vous payer comptant? Can you pay cash? Les élèves étaient contents de leurs résultats. Les élèves étaient contents de leurs résultats. I hope you enjoy. I hope it's going to help you. Don't forget to leave me a comment if you have a question or anything. Also, I have a list of 45 in total. I only made 20 today, but let me know if you want me to make another video with the 25 other ones. You can connect with me on my Instagram, my Facebook page, and this YouTube channel. I try to answer every comment I get. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, it really helped me, and I will see you soon for another lesson.